եկած բոլորը։ Ուրեմն մեր այսօրվա համակույտը քիչ փոխած ենք, ինչպես գիտեք, այս մեկ շաբաթվա ընթացքին անցյալ ուրբաթ օրվանե մինչև այսօր գայցել էին ամերիկային ժամանած եւ Հայաստանեն իրավաբաններ fact-finding mission-ի համար եւ իրենք անշուշտ պիտի բացատրեն մեզի երկու լեզուներով հայերեն եւ անգլերեն թե այս մեկ շաբաթվա ընթացքին ինչ եղած է հորտանանեն սկսյալ գալով Երուսաղեմ բոլոր հանդիպումները եւ եզրակացությունները ադորամար մենք գանչած ենք խնդրած ենք որ քաղուտը երկրորդ անգամ մլնալով ներկա գտնվի հոսեով որովհետեւ իրենց զեկույցը լսվի եւ ոչ թե միայն Սաղիմայրյան այլ նաեւ սպյուրքը եւ հայրենիքը որ արդեն բավականին երկար ժամանակ է որ ոտքի գանքրած է աս հարցով գովուրի բարձի հարցով եւ որ բզդիկ բացությունը բացել որ այսօր դերի ունեցավ ուրեմն ես դունգ է տայ որ այսօր եւ երկու սա հավաք կա այսօր Սաղիմայրյան պետք է ներկա գտնվիս եթե մենք աս փոքր տարիքեն աս բզդիկ սերունդենը սկսինքն է բանջադիրությունը ասկասիրությունը իրենց մեջ ցանել հավատացեք թե աբակային սերունդ մգրնանք ոսել տասիարագել եւ մեծնել որ բանջադեր է իրասկային իրավունքներուն իրասկային արժեքներուն եւ հավատացեք թե աբակային շատ լավ ավելի դեր գրնանք լալ եթե մենք սկսենք կենտրոնանալ այդ սերունդին վրա որ թարգմանած գահաջախի գմեծնա այս պետք է լա բանջադեր իր իրավունքներում շատ շնորհակալ եմ որ եկած եք այսօր միան ուզեմ ասել որ մեր իրավաբանները 40 վայրկյանեն օտագայան պիտի երթան ուրեմն իրենց խոսքը բիցեզի պիտի փոխանցեն բայց միան ուզեմ երևակայեք որ չափ մեր ժամանակացույցով աշխատած են մեր իրավաբանները անցյալ ուրբաթ օրվանեն մինչև այսօր եւ քիչ կատեն իրենք օտագայան պիտի մեկնին որպես ետ վերադառնան իրենց երկիրները եւ շարունակեն աշխատանքը ուրեմն գարձեմ զափարություն գարժե իրենց դարած աշխատանքները եւ խոսքս փոխանցել առաջ միան ուզեմ մեր բոլորի սաճողություն բախտել եւ հույսով ենք որ այն ինչ որ կբանջենք արդար ցեվով դերի գունենա եւ ետ կվերադառնա շնորհակալ եմ Thank you, everybody, for being here today. We've been in back-to-back meetings until literally just a few minutes ago. So it's been a jam-packed few days. And as I sit here today and look around at the buildings, at the people, I can't help but remember family photos, historic photos, black and whites of this very same place. You know, we're a historic people. Historic people with stories yet to tell here. With epics yet to write here. With art yet to create here. And hope yet to share here. This is a historic place for our historic people. It's a place about which Armenian stories have been written. A place where historic Armenian lives have lived. Where historic Armenians have walked. And it's a place where the Armenian people have endured. They've endured the glorious, and they've even endured the unspeakable. You know, endurance is a curious thing. To stay is to endure. To stand is to endure. To persevere is to endure.
To speak is to endure. To build lives, families, homes, and to share hopes is to endure. And endurance takes work. A lot of work. It's hard. It's strenuous. It makes you question why you are here. It makes you question your purpose. It even makes you question your existence. Endurance is not magic. It burns and churns inside each one of you. And it speaks in a really special language, the language of dignity. Yet endurance is heroic. We know this. We can feel that it's heroic. You can feel that it's heroic. Not only for you, but for our people throughout the world. Our presence here matters. It matters to you. It matters to us. It matters to Christians within the Old City. It matters to non-Christians throughout the entire region. And it matters to people throughout the world. It really does. You matter. Your voice matters. It's your voice that brought us here this week. Your voice that brought us here to see what is happening to you, what is happening within the Armenian quarter, to hear, to see, to listen, to understand what is happening to our presence, and to your future and our future here. And to help. To help. To help achieve what is fundamental to all of us. To preserve the Armenian quarter, to preserve the integrity of the Armenian quarter, to preserve the Armenian character of the Armenian quarter, and to preserve the Armenian presence in the Armenian quarter. Endurance is not magic, and neither is law. Like endurance, law takes effort. And it starts with facts. Not rumors, but facts. And those facts then need to be corroborated, to be studied, to be verified. For 7 days, we have worked diligently on developing facts. Back-to-back meetings, some only an hour long, some many hours long. From the Jerusalem municipality to the patriarchate, to other patriarchates, to other lawyers here inside the Old City and outside, to NGOs, a number of them, and of course, to community members. And we're not done. There are certain individuals with whom we still need to speak based on what we've learned, including those outside of Jerusalem, in the United States and elsewhere. There are still documents to analyze and questions about such documents to discuss among us. There are pages and pages and pages of notes from our meetings to analyze and share together. And I can assure you that the work has just begun. Our purpose is clear, and we share in that purpose. All Armenians share in that purpose with you. Our work will be compiled, which you all will hear about in a moment from my colleagues. And when we are finished with our fact-finding and analysis, we will issue our report, a report that will be open and transparent, so that you can read
and see the facts we have come to discover. And in that report, you will read not only about what facts we have established, but you will also learn of the specific recommendations we are making to assist in overcoming the present challenges, and moreover, to help strengthening this Armenian community in a manner that will ensure our continued presence in this historic, complex, and ever-changing reality. Your voice has brought us to this point. You have already made a significant difference. And we hope that our findings and our report will help you move forward toward that shared purpose. And with that, I'd like to pass it on to our colleague Armaan Թաթոյանի to present a few words in more detail in Armenian. Thank you very much, Karnik Jan. Dear compatriots, սիրելի հայրենակիցներ, մեծ պատիվ է մեզ համար եւ ինձ համար մասնավորաբար գտնվել այս մեկ շաբաթվա ընթացքում Երուսաղեմում եւ աշխատանքներ իրականացնել, համատեղ աշխատել նաեւ ձեզ հետ, հայ համայնքի հետ։ Այս հարցերն այնպիսին են, որ հետաքրքրում են ոչ միայն կարևոր են կապված են հայ համայնքի հետ Երուսաղեմում, բայց նաեւ ամբողջ աշխարհում մեր հայ ժողովրդին, նաեւ Հայաստանում ու Արցախում։ Այդ իսկ պատճառով ես մի մասը մեր կներկայացնեմ մեր աշխատանքի հայերեն լեզվով։ Նախ մեր աշխատանքի համար առիթ հանդիսացավ, որպեսզի կազմվի աշխատանքային խումբ եւ իրականացվեն փաստահավաք աշխատանքներ այն ահազանգերը, որ մենք ստանում ենք այն հայ համայնքից։ Մասնավորապես այդ հիմնական բովանդակությամբ ահազանգերն այն մասին էին, որ Երուսաղեմի հայկական թաղամասի մի մասը, մասնավորապես օրինակ Կովերի պարտեզ թաղամասը, որը արդեն օգտագործվում է որպես կայանատեղի, այդտեղ կառուցվելու է հյուրանոց եւ կառուցվելու են նաեւ ժամանցի վայրեր։ Դրանից բացի նաեւ մեր արձանագրած ահազանգերի համաձայն այդ հերանեկարների կյանքի կոչվելու դեպքում նաեւ սպառնում են վտարումներով բնակիչներին, ովքեր պատմական նշանակությամբ ապրում են նաեւ հայկական թաղամասում։ Դրանից բացի նաեւ վտանգվելու է կամ հնարավոր չի լինելու օգտագործվել արդեն ճեմարանի տարածքի մի մասը, պատրիարքանի այգու հետ կապված, եւ իհարկե նաեւ լրջորեն վտանգվելու են մեր արձանագրած ահազանգերն այդ ժամանակ թանգարանը Մարտիկյան եւ տեղահանվելու է նաեւ այդ դեպքում ըստ ահազանգերի հերանեկարով գերեզմանատունը։ Այս ահազանգերի հիման վրա, ինչպես ասացի, մենք աշխատանքային ուսումնասիրություններ անմիջապես սկսեցինք իրականացնել, բայց ուսումնասիրություններ իրականացնելուց հետո թե պատմական, թե իրավական բնույթի, թե այլ, մեզ համար պարզ էր, որ անհրաժեշտ է պարտադիր այց իրականացնել Երուսաղեմ, որպեսզի կարողանանք տեղում արձանագրել առկա խնդիրները։ Եվ հաշվի առնելով, որ նաև մեր աշխատանքային խմբում այնպիսի փաստաբաններ են, այնպիսի մասնագետներ են, որոնք աշխատել են միջազգային տարբեր կառույցներում, աշխարհի տարբեր երկրներում փաստահավաք աշխատանքների կազմում, մենք որոշեցինք, որ այցի ընթացքում պետք է նաև արձանագրեցինք կոնկրետ նպատակը։ Մինչ Հորդանան եւ մեր այցը տեղի ունեցավ թե Հորդանան սկզբում, թե նաև Երուսաղեմ։ Մինչ իհարկե ժամանելը մենք իրականացրեցինք նաև նախապատրաստական աշխատանքներ, այստեղ տեղի ունեցան հանդիպումներ Երուսաղեմի հայ համայնքի հետ, ամենասկզբում դուք հիշում եք, մենք մի անգամից եկանք առաջին օրը ձեզ հետ հանդիպելու, հետո Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի հետ, հույն ուղղափառ եկեղեցու պատրիարքի հետ, նաև լատին պատրիարքի հետ, տեղում գործող փաստաբանների ենք հանդիպել, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների։ Մենք քննարկում ենք ունեցել Երուսաղեմի քաղաքային իշխանության մարմիններու հետ Երուսաղեմի քաղաքապետարանում եւ դրա հիման վրա նաեւ ընթացքում հանդիպումներ ենք ունեցել տարբեր մասնագետների հետ, արդեն նաեւ առանձին։ Իհարկե անընդհատ ընթացքում պահպանվել է կապը հայ համայնքի հետ եւ ես ուզում եմ մեր բոլորի անունից մեր երախտագիտությունը, մեծ շնորհակալությունը հայտնել հայ համայնքին, որ անընդհատ մեզ հետ կապի մեջ են եւ կարողանում ենք համակարգել մեր տեղեկությունների փոխանակումը։ Դրանից բացի ուզում եմ նաեւ նշել, որ
Մենք այս հարցը դիտարկում ենք արդեն հիմնական, այսպես դրույթներին անցնելով ասեմ, մենք այս հարցը դիտարկում ենք առնվազն երկու շատ ֆունդամենտալ կամ հիմնարար տեսանկյունից։ Առաջինը, սրանք այն սկզբունքներն են, որոնցով մենք ղեկավարվելու ենք։ Առաջինը, Երուսաղեմի հայկական թաղամասն ունի համազգային նշանակություն հայ ժողովրդի համար ամբողջ աշխարհում։ Անպատմական բարձրագույն արժեք է մեզ համար եւ հայ ժողովրդի ինքնության անբաժան մասը։ Այն մեր ժողովրդի բազմադարյա պատմության եւ համաշխարհային պատմության մեջ մեր մեծ քաղաքակրթության կենթանի ապացույց է։ Եվ դրա համար է, որ մենք այս հանդիպումների ժամանակ արձանագրում ենք թե տարբեր պետական, թե քաղաքային իշխանության մարմինների հետ, փաստաբանների հետ այս հանգամանքը։ Երկրորդ, մեզ համար կարևոր սկզբունք է, որ Երուսաղեմի հայկական թաղամասի հարցը կենսական է, անվտանգության կյանքի բոլոր առումներով հիմնարար է տեղի հայ համայնքի համար։ Եվ մենք արձանագրում ենք, որ այստեղ Երուսաղեմի հայ համայնքի հայկական թաղամասում բնակվում են մեր համայնքի բնակիչների մի մասը եւ այս հեռանկարները կյանքի կոչվելու, իրականացվելու դեպքում այո կարող են սպառնալ նաեւ վտարում եւ սպառնալու են վտարումներ նաեւ բնակիչների նրանց իրավունքների ու օրինական շահերի կոպիտ խախտումներով։ Դրանից բացի մենք արձանագրել ենք, որ հայկական թաղամասի շինությունները ոչ միայն պարզապես գեղեցիկ վայրեր են պատմական նշանակության, բայց նաեւ դրանք կարևոր նշանակություն ունեն մարդկանց կյանքի առօրյա կյանքի կազմակերպման համար։ Առանց դրա, որովհետև հնարավոր չի լինում, սկսած այգի, եկեղեցի, մինչև դարմանատուն։ Դրանից բացի մենք նաև արձանագրել ենք, որ մեզ համար բացարձակ նաև ընդունելի չէ Կովերի պարտեզ կոչվող վայրում կառուցված արդեն իսկ կայանատեղին, եւ մենք կարծում ենք, որ դա խախտում է հայկական թաղամասի ամբողջականությունը։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ մեր համոզմամբ հայկական թաղամասի արժեքը դրա ամբողջականության մեջ է, այսինքն դրա բոլոր էլեմենտները կազմում են հայկական թաղամասի ամբողջականությունը եւ դրանով է նաեւ պայմանավորված մեզ համար անընդունելի լինելը, որովհետեւ որևէ բաղադրիչի դուրս բերելու դեպքում ամբողջությամբ խաթարվում է այս ամենը։ Էլ չասեմ նորից եւս մեկ անգամ, որ որքան շատ են խախտվելու մեր հայրենակիցների իրավունքները ձեր մասնավորապես հայ համայնքի մասին։ Եվ իհարկե հատուկ մենք ուզում ենք արձանագրել, որ մենք բարձր ենք գնահատում հայ համայնքի ջանքերը այս հարցերը բարձրացնելու ուղղությամբ եւ մենք իհարկե շարունակելու ենք աջակցել այս հարցերը բարձրացնելուն, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք նաեւ աշխարհի ուշադրությանը բերելու խնդիրները։ Դրանից բացի նաեւ ուզում եմ նշել, որ մենք ասուլիսի ընթացքում, քանի որ ինչպես նշեց Գառնիկ Երկոնյանը, մենք այս ասուլիսի ընթացքում, քանի որ դեռ փաստահավաք աշխատանքները շարունակվում են եւ այս այցը դրա մի մասն էր, մենք ունեցանք լիարժեք պատկերացումը, մենք ունենալու ենք արդյունքում հնարավոր սեղմ ժամանակահատվածում, որքան որ շուտ կկարողանանք հատուկ զեկույց, փաստաթուղթ, որտեղ նախանշելու ենք արդեն քայլերը ձեռնարկվող եւ առաջարկները, ընդ որում զեկույցը մենք կազմելու ենք այնպես այդ փաստաթուղթը, որ հնարավոր լինի օգտագործել ոչ միայն միջազգային կառույցներում, օրինակ միավորված ազգերի կազմակերպություն, եվրոպական կառույցներ, բայց նաև տարբեր այլ պետությունների կառավարություններում, տարբեր մարմիններում հնարավոր լինի օգտագործել։ Եվ այսքանով հանդերձ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել, ավելին մենք նաև խնդրում ենք, որպեսզի եթե դուք ընթացքում էլի հարցեր լինեն, տեղեկություններ, մեզ նույնպես դրանք փոխանցեք, մենք միայն շնորհակալ կլինենք։ Հիմա ես խոսքը փոխանցեմ մեր փաստաբան պարոն Կարող Ազարյանին։ Շնորհակալություն։ Հարի երիկոն սիրելի հայրենակիցներ, խոսքս անգլերենով պիտի ելնա, որպեսզի որոնք այս կեհերու տեղեր գաբրին եւ հայերեն լեզվի հետ դժվարություններ ունին, հասկանան մեր առաքելության ներկա հանգրվանը եւ առաջիկա անելիքները։ The Armenian community of Jerusalem sounded the alarm, and we came. We came
seeking to find out what was the alarm all about. At first glance, it looked to us from afar and up close that the intended purpose of a location commonly known as the Cow's Garden and adjacent areas of the Armenian quarter were being handed over to a commercial organization to be used for commercial purposes. In particular, we are talking about this sounding of the alarm, according to which, by all accounts, some 20-25% of the Armenian quarter of Jerusalem is allegedly leased for some 99 years to some commercial organization, as a consequence of which a hotel is planned to be built in this so-called Cow's Garden area, which is currently being used as a parking lot, as earlier mentioned in Armenian by Mr. Թաթոյանի. And as a further consequence of this, the concern about the residents of the Armenian quarter who have historically lived and continue to reside in the vicinity of St. Hagop Armenian Monastery will likely be displaced from the adjacent district or districts, and a section of the seminary area and the Garden of the Patriarchate will be used also for commercial purposes. Now, according to these alarming revelations, the Armenian District's Edward and Helen Mardigian Museum appears to possibly also be seriously threatened, and the Armenian cemetery located within the convent may also be displaced. Based on these alerts, our working group was formed, which in turn initiated its fact-finding studies. Now, a little bit about our fact-finding work. It was carried out based on internationally accepted principles of fact-finding, taking into account the fact-finding experience of the group's lawyers sitting to my right and left, and within international structures. In order to ensure the accuracy and completeness of the studies, our delegation initiated visits starting from Amman, Jordan, then made our way to Jerusalem and adjacent cities around Jerusalem. Our visits are an integral part of a wider scope of our fact-finding activities. I repeat, our visits are an integral part of a wider scope of our fact-finding activities. And the aims which we carry on site studies here and elsewhere, individual studies and investigative means, are to directly collect all relevant facts, not just some facts from some sources, but all relevant facts from all sources, in order to take measures aimed at protecting the interests of the Armenian neighborhood and the Armenian community of Jerusalem. Now, to start this process, before even arriving to Jordan and then on to Jerusalem and elsewhere, we did quite a bit of review and research of legal and historical documents, as well as publications related to the Armenian quarter of Jerusalem. Comprehensive research of international and domestic laws was also carried out, and publications by media and social networks, including those of the Armenian community, were carefully studied. Aside from the meetings in Jordan and elsewhere, here in Jerusalem and elsewhere, with many stakeholders, we met with the Armenian Patriarch of Jerusalem and the leadership. We met with the Armenian community, which was our first meeting, and throughout the week, we continued to meet
with members of the Armenian community and others, the Armenian Patriarch of Jerusalem more than once, the Patriarch of the Greek Orthodox Church, the Latin Patriarch, local lawyers, and civil society organizations. Discussions were most importantly held with municipal bodies, primarily with the Jerusalem municipality staff. Moreover, taking into account the large volume of work which is planned within the framework of this mission, lawyers of our delegation also worked and took on a series of meetings separately as opposed to in a group setting, because our aim was to ensure a more inclusive and a wider nature of our visit so as to realize the overall objectives of our mission. In this regard, first and foremost, I really want to express on behalf of our delegation our gratitude to the Armenian community, to each and every one of you, and to a number of you who went above and beyond to make us feel welcome, to open your doors to us, to open your hearts and minds and share your concerns with us. It is very compelling when two Armenians come together from different parts of the world and they share a common noble objective for the preservation and empowerment of Armenian culture, Armenian history, and Armenian presence, particularly in this old city, in this holy city. We consider it necessary to note, however, that our aim is to present the fact-finding work done to you, the Armenian community, and to outline what needs to be done on multiple fronts. So at this moment, we note that the issues of the Armenian quarter of Jerusalem should be considered from at least two fundamental perspectives. First of all, we emphasize that the Armenian quarter is of national and international importance for all Armenian people all over the world. It is indeed of the highest historical value and national wealth of the Armenian nation. And it is an integral part of the identity of the Armenian people in general. It is living proof of centuries-old history of our people, and it is a testament to our great civilization in world history. This Armenian quarter of Jerusalem, located within the old city of Jerusalem, includes the Jerusalem Patriarchate of the Armenian Church, the Cathedral of St. Jacob, the St. Mark's Church, the St. George's Church, the Armenian Patriarchate Library, the Holy Translator School, the Armenian Garden and Cemetery, the medical clinic and pharmacy, and some of the homes of the Armenian community. It also includes other historical and religious buildings, shops, restaurants, and stores. But you all know that. So we want to emphasize with our deepest of conviction that the absolute value of the Armenian quarter of Jerusalem lies in the integrity of all of its components that I just mentioned. Second, to be very clear, the issue of the Armenian quarter of Jerusalem is of vital importance, first of all, to the local Armenian community. Yes, it is a national wealth of all of us who live in four corners of the world, but it is of vital importance to the Armenian community that lives here locally, because you are the lifeblood of the continuation of this community and our presence here. So when we say Armenian community,
I want to be clear that we mean not only the part of the Armenian community of Jerusalem who are living in the houses within the corridor, but also the buildings of the Armenian corridor, which are used for the vital needs of the Armenians, from its gardens and churches to the parking lot, to the clinic and pharmacy, and most importantly, the vital presence of its youth clubs and the organizations within the corridor that I see, one in front of me and I think one behind me. Thus, when changing the intended purpose of any part of the Armenian neighborhood and handing it over to some private organization for commercial purpose, we must be mindful of the credible risk of displacement which stands to threaten Armenians who have lived within the corridor since historical times. And of course, it goes without saying that in such a case, we would be looking at gross violation of many a person's interests, and we would be facing a grave danger to many a person's future. Our delegation highly appreciates the efforts of this community of Jerusalem, the Armenian community and its friends in Jerusalem, because your efforts are aimed at protecting the interests of the Armenian corridor. We consider the envisioned prospects unacceptable, and we note that all available measures must be undertaken to achieve the cancellation of any undertaking which changes the purpose of any area of the Armenian corridor that affects the identity of the Armenian corridor. So in the final analysis, our delegation believes that the existing issues in the Armenian corridor are more than just about the use for commercial purposes of the so-called Cow's Garden, or any other place for that matter. The task and challenge for everyone, the Armenian church, the community, the clubs and Armenian organizations alike, is to overcome all risks which threaten the integrity and the indivisibility of our community within the old city of Jerusalem. Therefore, for starters, we call on the entire Armenian people, starting from Jerusalem all the way to the capital of Republic of Armenia, to the people of Republic of Artsakh, the United States Armenian American community, the European Armenian American community, the Middle Eastern Armenian American community, the South American Armenian community, and every other Armenian community around the globe, to join the Armenian community of Jerusalem and your efforts aimed at scrutinizing in earnest, in good faith, with no ill will and no ulterior motive, any project which aims to exclude the use of the Armenian corridor for any purpose that may threaten the continuity of a centuries-old, long and honorable presence in the old city. Our final assessments will not be made for several days, perhaps a week, perhaps 10 days, perhaps 2 weeks. Because yes, we do have work to do. I have work to do when I return in Los Angeles, and the rest of my colleagues have work to do when they return to their respective places of residence, some near, some far, because our fact-finding work and mission has not yet been completed. However, based on our efforts during our visit, we, as working group of volunteer lawyers,
will be authoring a report. In the end, we will be authoring a report which will summarize all the work done by us. And within our report, we will present our conclusions and we shall present our proposals aimed at providing possible resolutions, alternative resolutions to the existing challenges and problems. And of course, the report will be prepared in accordance with internationally approved requirements and standards so that it can be presented to relevant international bodies and organizations, including the United Nations, European institutions, as well as other stakeholder organizations and states. Thank you very much. Okay, we'll be accepting 2 questions from journalists, if anyone has a question. Hello, Hadas Gold from CNN here. Wanted to ask, I know that you're going to present your facts later on, but can you clarify the basics at least, because it seems as though the community here isn't even clear themselves on what exactly has happened. And also, what is the patriarch, what has he said to you so far that you can share with us about what is actually happening with the land here and with the families' homes? You know, I don't want to go circular in a response, but I will say that His Beatitude, the Patriarch of the Armenian Church of Jerusalem, generously spent many hours with us, endured many questions from us, and responded to many an inquiry from us. We will continue based upon our dialogue with His Beatitude, our fact-finding mission. And I will not sit here and quote a statement or a line or 2 from His Beatitude. I am not His spokesperson. I am on a fact-finding mission. And in this fact-finding mission, it should be noted that all stakeholders from the Royal Kingdom of Jordan to others who are custodians of this, what appears to be a disputed city for us who live in a very calm environment, I for one from Los Angeles, we are mindful of everyone's sensitivity, but most importantly, we are mindful of the concerns of our Armenian community of Jerusalem. And our objective is to accomplish our fact-finding mission with an eye toward providing solutions and resolutions to the concerns of the community and bridge whatever gap, misunderstanding, or divide may exist in the minds of some or in the minds of many between church and its people. Because it is important for us that that gap, if it is there, it dissipates completely. Thank you. Hi, thank you. Did you get a chance to see the contract and to understand the scope of what's involved? And also, in your speaking with the municipality, did they give you any indication of what's going on or how it could be dealt with legally? When we issue our report, it will have exhibits, and as of this moment,
We have over 200 pages of exhibits already that will be part of the report. The municipality was very helpful. I am not saying that if you saw a contract, all of a sudden it's the holy grail and you're going to have an answer. It's not about a lot of things, but I'm not going to get into what we did see. I will tell you that over 200 pages of exhibits, when it's released, along with our report, we'll show you exactly what we saw. Thank you. Լավ, երևի վերջացնենք այսքանով, սիրելի ժողովուրդ։ Գիտեմ, շատերը եկած էին կգարձեին PowerPoint-ով կոնտրատը պիտի ցցնեինք, բայց այդպես բան չի գար։ Ասի շատ երկար գործ է, շատ դժվար գործ է։ Ես նույնիսկ կորտանան մեր գործընկերներուն հետ նեի եւ հավատացեք, իրենց դուները ցկած, ընտանիքները ցկած, հսկայական գործերը ցկած եկան ժամանեցին եւ ամեն վարյան դրամատրեցին ասացին։ Ամեն վարյան առանց բարգելու, քիչ բարգելով, արդյոք մինչև մեկերը, երկուները, հանդիպումներ, քրարումներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հավատացեք, ամեն ինչ գնենք որ եւ նույնիսկ գնալալ մեզ մե, այսինքն կաղուտեն մեծ մասեն ավելին գնենք։ Բայց անշուշտ մի քանի հոգիներ եւ այս արիթը կուզեի օգտագործել Հակոբ Ջերնազյանին գնահատականում է խոսքը ասել, որովհետև շատ դարբեր խոսակցություններին հասցեն եղած է։ Ձեզ իսեմ, որ աս 2-3 դարվա մեջ գործը, որ դարած ես աչքովս դեսա եւ հսկայական գործ է։ Մարդիկ վիսեն անձնական չէ, ես անձնական գործի վրա ատկան չանք չեմ տապեր եւ շատերը մեզ մե երևի։ Ուրեմն հավատացեք, որ գործը եղած է անգեղձորեն եւ հայրենասիրությամբ եւ հսկայական գործ է։ Եթե Հակոբը հոս չլար, շատ ավելի դժվար դիլար գործը բեր փաստաբաններով, որովհետեւ այդ փաստերը, որ հավաքած է, այդ ժամանակը, որ դրամատրած է հսկայական է։ Եվ կուզեի շնորհակալություն հայտնել։ Եվ կա ուրեմն այդ նյութին, որ ասի երկար ընթացքի։ Եթե մարդիկ կգարձեին 2 ամիս մի քանի ցույց ընելով, փաստաբաններ գանջելով վերջացած է, ուրեմն սխալ դեր կգտնվի։ Բայկարը զողողություն ուզե։ Այդ զողողությունը գնա ժամանակ լալ, գնա աշխատանք լալ, շատ բաներ գնա լալ, բայց առանց զողողության բայկար չի գա։ Եվ ասի երկար ընթացք է։ Եվ պետք է իմանանք, որովհետև շատեր կհավատան, որ ասկան ժամանակ երթա, ասկան կաղուտը պիտի հանդարտի, պիտի լրել, պիտի այդ դուները երթա, պիտի ամեն ինչ հանգստանա եւ ամեն ինչ իդ նույն ցևին տանա։ Բայց ոչ, այդպես չէ։ Պիտի շարունակենք եւ շարունակենք եւ շարունակենք, մինչեւ պատասխաններ ստանանք։ Նորեն գսեմ միլիոն անգամ մենք ոստոխի գլուխ չենք, նայեցեք քանի հոգի կա։ Ասամ եմ մարդիկը անարժեք են, ասամ եմ մարդիկը ավուշ են, իրավունք չունին գիտնալ ինչ կլա իրենց աբակային հետ։ Անոր համար պիտի շարունակենք եւ պետք է շարունակենք։ Մարդիկ ասեն եզզվեցանք, կանք նույն անձերը, նույն բաները, նոր բան չկա։ Պայման չէ, ամենադեն նոր բան չի կա։ Մեր հոսը լալը ուղղակի փաստ է, որ մենք ներկա ենք, հոսենք եւ պատասխաններ կսպասենք, ասկանն է։ Գրնանք կալ նստիլ գեժամ առանց խոսելու մին։ Բայց ցցնենք, որ հայ համայնքը հոս է, մտահոգված է իր աբակայով եւ գուզե ցայն ունենալ, ցայնը բարձրացնել։ Եվ ադոր համար մինչեւ վերջ պիտի շարունակենք։ Ցեկենք մեր փաստաբանները եւ կան, շատ շնորհակալ ենք։ Եվ շուտով կդեղեկացնենք անշուշտ գրուպին վրա հաջորդ քայլերը, որ պիտի լան, ռիպորտը հազիվ պատրաստը լա, ամենուն հասանելի պիտի լա, ամենուն, մեկ, մերսի շատ։